El viento del desierto arrastraba la arena por el viejo camino de Arizona como si quisiera borrar para siempre las huellas de alguien que jamás debió sufrir. Un caballo castano apareció entre la polvareda mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas rojizas. Sobre la orilla del camino, medio cubierta por el polvo, yacía una joven incapaz de levantarse. Su vestido estaba roto, sus manos ensangrentadas y su respiración apenas era un suspiro. Parecía que toda esperanza había desaparecido del Viejo Oeste. Hasta que un vaquero desmontó de su caballo, la tomó con infinita delicadeza entre sus brazos y, con una voz tranquila que ella apenas pudo escuchar, le susurró que nadie volvería a hacerle daño jamás. En ese instante comenzó una historia que cambiaría para siempre dos vidas perdidas en la inmensidad de la frontera americana. Antes de continuar, si tú también crees en la bondad, el valor, el perdón, la familia y las segundas oportunidades, regalanos un me gusta, comparte esta historia, suscribid al canal y deja un comentario escribiendo la palabra frontier junto con el país desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber desde que rincón del mundo acompañas este viaje por el Viejo Oeste. Era el año 1878. En las heridas tierras del territorio de Arizona, donde los ranchos se extendían hasta perderse en el horizonte y las diligencias recorrían caminos dominados por el polvo y el peligro, vivía un vaquero llamado Jacob Turner. No era el hombre más rico ni el más famoso del condado, pero todos conocen su honestidad. Había perdido a sus padres siendo muy joven y aprendió que un hombre no se medía por el tamaño de su revólver, sino por la fuerza de su corazón cuando nadie lo observaba. La joven que encontró aquella tarde se llamaba Clara Bennett. Apenas podía abrir los ojos mientras Jacob la levantaba con cuidado y la acomodaba sobre su caballo. Cada movimiento parecía causarle un dolor insoportable. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y heridas recientes. Pero lo que más impresionó al vaquero no fueron las marcas visibles, sino la expresión vacía de alguien que había dejado de creer que el mundo pudiera ofrecerle un solo acto de compasión. Jacob cabalgó durante horas hasta llegar a su pequeño rancho escondido entre álamos junto a un río cristalino. La cabana era sencilla, construida con troncos de pino y protegida por una cerca de madera donde pastaban algunos caballos y un pequeño rebaño de ganado. Ali limpió cuidadosamente las heridas de Clara, preparó agua caliente, vendó sus manos y permaneció despierto toda la noche asegurándose de que la fiebre no terminara arrebatando la vida. Durante varios días ella apenas habló. Observaba el paisaje desde la ventana mientras el viento hacía bailar la hierba seca y las aguas giraban sobre las montañas. Jacob nunca la obligó a contar su historia. Le lavaba comida, dejaba flores silvestres sobre la mesa y volvía a sus labores en el rancho sin hacer preguntas. Aquella paciencia comenzó lentamente a derribar los muros que el miedo había construido dentro de Clara. Finalmente, una tarde mientras el cielo se cubría de nubes oscuras anunciando tormenta, Clara encontró el valor para revelar la verdad. Había viajado junto a una caravana buscando trabajo como costurera en un pequeño pueblo minero de Nuevo México. Sin embargo, unos hombres sin escrúpulos asaltaron el campamento. Después de quitarles casi todas sus pertenencias, la abandonaron creyendo que jamás sobreviviría sola en medio del desierto. Jacob sintió un profundo dolor al escuchar aquella confesión. Sabía que la frontera podía ser cruel, pero ninguna persona merecía semejante destino. Sin dejar una sola palabra innecesaria, decidió que mientras él respirara, Clara tendría un lugar seguro donde reconstruir su vida. Con el paso de las semanas, el rancho volvió a llenarse de pequeñas alegrías. Clara aprendió a cuidar los caballos,
Acasonar pan, en el horno de piedra y reír nuevamente mientras contemplaba los amaneceres pintando de naranja las montañas. Jacob descubrió que detrás de aquella mujer silenciosa existía un enorme corazón capaz de encontrar belleza, incluso en los días más difíciles. Sin embargo, el pasado nunca desaparece con facilidad. Una mañana legó una diligencia al pueblo cercano trayendo noticias inquietantes. Los mismos hombres responsables del ataque habían sido vistos robando ganado en varios ranchos del territorio. El sheriff organizó un grupo de voluntarios para detenerlos antes de que atacaran nuevamente. Jacob sabía perfectamente quiénes eran. Clara los reconoció desde la ventana del almacén cuando uno de ellos cruzó la calle Monadu en un caballo negro. El terror regresó inmediatamente a sus ojos. Sus piernas comenzaron a temblar igual que aquella tarde en que fue abandonada entre la arena. El líder de la banda también la vio. Desde ese momento comenzó una peligrosa persecución. Los forajidos querían eliminar al único testigo que podía identificarlos en el sheriff. Jacob comprendió que ya no bastaba con esconderse. Era momento de enfrentar el miedo que durante tanto tiempo había perseguido a Clara. Las montañas se cubrieron de lluvia cuando los bandidos llegaron hasta el rancho. Los relámpagos iluminaban el cielo mientras los caballos relinchaban nerviosos. Jacob defendió su hogar con valencia, utilizando cada rincón del terreno que conocía desde niño. No lucaba por orgullo ni por venganza. Peleba por proteger la vida de alguien que había aprendido a considerar parte de su familia. La persecución continuó entre bosques de pinos, canones rocosos y ríos crecidos por la tormenta. Finalmente, con ayuda del sheriff y varios rancheros del condado, lograron radir a la banda en un estrecho desfiladero. Después de un intenso enfrentamiento, los criminales fueron capturados y llevados ante la justicia. Cuando todo terminó, Clara permaneció inmóvil observando cómo los carros de la ley se alejaban con aquellos hombres espesados. Por primera vez desde el día de su tragedia comprendió que el miedo ya no gobernaba su vida. Paran los meses. El invierno cubrió las montañas con nieve mientras el pequeño rancho se transformaba en un verdadero hogar. Los vecinos comenzaron a visitar con frecuencia a Jacob y Clara. Las cenas alrededor de la chimenea se llenaban de música, historias de vaqueros, risas infantiles, y el aroma del café recién preparado. Donde antes existía silencio y tristeza, ahora florecía una familia construida no por la sangre, sino por la bondad. Cuando llegó la primavera, los campos volvieron a llenarse de flores silvestres. Jacob construyó un nuevo establo y Clara abrió una pequeña tienda de costura en el pueblo. Muy pronto todos admiraban su talento y la fuerza con la que había logrado levantarse después de haberlo perdido todo. Un atardecer, mientras ambos observaban el río reflejando los últimos rayos dorados del sol, Clara comprendió que el verdadero milagro no había sido sobrevivir en el desierto. El verdadero milagro había sido encontrar a una persona capaz de demostrar que todavía existen hombres, sea fuerza necia, de la compasión y no de la violencia. Los años siguieron avanzando. El viejo rancho se convirtió en refugio para viajeros cansados, viudas sin recursos, niños huérfanos y familias que comenzaban una nueva vida en la frontera. Cada persona que cruzaba aquella cerca encontraba comida caliente, una cama limpia y una bienvenida sincera. Jacob y Clara jamás olvidaron que ellos también habían necesitado una mano amiga cuando el mundo parecía haberles dado la espalda. Antes de llegar al final de esta historia, queremos leer tu opinión. Escribe en los comentarios cuál fue la mejor lección que aprendes de este relato o simplemente escribe. Never give up. Si crees que la bondad siempre encuentra el camino de regreso. Con el paso del tiempo, muchos olvidaron los nombres de los forajidos que sembraron el miedo en aquellas tierras. Sin embargo,
Nadia olvidó la historia del vaquero que encontró a una mujer demasiado herida para ponerse de pie, y decidió cargar con su dolor hasta que ella pudiera volver a caminar por sí misma. En un mundo donde la violencia parecía gobernar la frontera, ellos demostraron que la verdadera valencia consistía en proteger a los débiles, perdonar sin olvidar y ofrecer esperanza cuando todo parecía perdido. Dicen que hoy, cuando el viento sopla entre las viejas montañas del oeste americano y el sol se esconde detrás de los inmensos canones, algunos viajeros recuerdan aquella historia como una leyenda nacida de la realidad. Porque los héroes más grandes no siempre fueron los pistoleros más rápidos. Muchas veces fueron hombres y mujeres comunes que eligieron el camino de la bondad cuando el odio parecía mucho más fácil. Y gracias a esa elección, una vida rota encontró un nuevo comienzo. Un hogar y una familia donde jamás volvería a existir el miedo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides regalarnos un me gusta, compartir este video con tus amigos y familiares, dejar tu comentario y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias emocionantes del Viejo Oeste llenas de esperanza, valencia y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, y recuerda siempre que un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida para siempre.